ஸோ எனக்கு என்ன ஒரு பெரிய சந்தோஷம் அப்படின்னா இங்கே இருக்கிற பாதி பேர் எனக்கு தெரியாது. ஸோ அது எந்த விதத்தில் சந்தோஷம்னு கேட்பீங்க. The whole idea is this. நான் I've been away from the industry for the last 2 years. நான் 2023 May I retired from SBI Mutual Fund. And between then and now, if 90% of the people in the hall are not known to me, it's not that அப்போ இருந்தப்போ எனக்கு 100% தெரியுமான்றது வேற விஷயம். I used to know at least about 70-80% of them. So which means the kind of new people who are coming into this industry and the numbers which were there are a proof by itself. 30,000 new MFDs. Why do all these MFDs come into this business at this point in time? And I think I'm a bit qualified to talk about this. Why am I qualified to talk about this? நான் in the industry 1997 I started. Okay, I was in Kothari Pioneer in the year 1997. When each one of us ஒரு லட்ச ரூபாய் செக்கை வாங்கினா அதை ஃப்ரேம் போட்டு வீட்டில் மாட்டி கடவுளுக்கு முன்னாடி வச்சுட்டு இந்த ஜிஆர்டிக்கெலாம் போனீங்கன்னா தங்கம் இப்போ வாங்குறீங்க பாருங்கள் 10,000 ரூபாய் கிராமுக்கு, அப்போது அதே சாமி முன்னாடி தான் வச்சு கொடுக்குறாங்க 100 ரூபாய்க்கு வாங்கினாலும். அப்போல்லாம் எங்களுக்குலாம் 1 லட்ச ரூபாய் செக்குன்றது இட் வாஸ் சச் அ பிக் திங். And the total number of MFDs at that point in time would have been what? I know there are some people who've been there from that time, must be about what? About 100 people in Chennai, 150 people in Chennai. And today we are talking about a session which is being attended by only 10-20% of the MFD fraternity, and that count goes to beyond 100. Moonavadu, the kind of AUMs which we are talking about, இன்னைக்கு when I talk to people, they are all saying I am not less than 3 digits in terms of crores. 100 கோடி ரூபான்றது ஒரு காலத்தில் 100 கோடி ரூபாய்க்கு எவ்வளோ ஜீரோ நாங்கள் யோசிச்சுட்டு இருந்தோம் from the AMC industry. But today 100 crores is a matter of, I'm not saying it's easy, it's just an extremely tough job. And more, அப்போ 2.25% சார் உங்களுக்கு brokerage. இந்த தொழில் முதலே இல்லாமல், you know what முதல் is? Capital. This business was zero capital at that point in time. In 1997, in fact, Kothari Pioneerல எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்கும். யாராவது உள்ளே வந்தால் அவங்களுக்கு ஒரு கோடை கொடுத்து சார் இந்த 10,000 ரூபாய்க்கு இருந்தாங்க 225 ரூபா அப்படி இருந்தது. அப்போ people, there's a logic for people to come in, right? There's a logic for people to come in because if I do a lakh of rupees business in the month, 2,250 ரூபாய் I make my commission. சரி, அந்த மாதம் வாடகையோ அந்த மாதம் எலக்ட்ரிசிட்டி பில்லோ அந்த மாதம் பெட்ரோல் இதோ அது போயிடும். அடுத்த மாதம் 10 லட்சம் பண்ணால் 22,500 ரூபாய் வந்துடும். இது and all of this was upfront, okay? All of this was upfront. Before I go next, இதுக்கு எவ்வளோ பேர் have been in this business from 1997 onwards? ஸோ அப்போ நீங்கள் இந்த 4 பேர்கிட்ட அவங்கள பேச சொல்லணும் how this business is evolved over a period of time. So all this has been possible because of only one word in the English dictionary. In a word, it starts with a C and ends with a N. Commission illa sir. அதுதான் இல்லையா இப்போ? Commitment doesn't end with a TN. Exactly. Conviction for this business. See, இது every day mutual fund industry அப்போ என்ன நான் since I've been here for the last 25-26 years, I used to always go and tell people in the mutual fund business தான் எந்த ரெகுலேட்டருக்கும் மைக்ரோஸ்கோப்பு கீழே இருக்க தவக்கலை. You know what I mean? How many of us have gone through the 10th class biology lab? மைக்ரோஸ்கோப் கீழே என்ன போட்டிருப்பாங்க? தவளை இருக்கும், tadpole. அது என்ன பண்ணுவாங்க? பிரித்து நோண்டி இது என்ன இது என்ன இது என்ன. மியூச்சுவல் ஃபண்ட் பிஸ்னஸ் வாஸ் தேட். ஏதாவது ரெகுலேஷன் கொண்டு வா, அப்படி மியூச்சுவல் ஃபண்ட் லா கொண்டு வா, இதை வெட்டு அதை வெட்டு அதை வெட்டு அதை வெட்டு. எவ்வளோ வெட்டினாலும் this business has risen like a phoenix bird, right? It rises from the ashes. And not only that, if there was a time when people wanted to walk away from this business, it could have been in the year 2008 or 2009, when suddenly somebody came and said, "Inime no, எல்லாமே ட்ரெயில் 10,000 ரூபாய்க்கு 225 ரூபா அடுத்த மாதம் வாங்கிட்டு இருந்தது போக 10,000 ரூபாய்க்கு 225 ரூபா 12 மாதத்தில் வாங்கினோம். அதுவும் என்ன, வருஷ கடைசி வரைக்கும் அந்த இன்வெஸ்டர் அந்த காசை வச்சுருந்தாருன்னா
தினம் கார்த்தால் எழுதும்போது புதுசாக பிஸ்னஸ் வரணுன்றதை விட இருக்கிறது போயிடக்கூடாதுன்னு தான் வேண்டிட்டு போயிட்டுருப்போம். So why I'm saying this is a lot of conviction oriented business, and இவ்வளோலாம் வளர்ந்துருக்கோம். We are talking about what, 65 lakh crores as AUM in the industry. I know Tamil Nadu has an AUM of about 2.5 lakh crores or 3 lakh crores, but it's a matter of concern because at one point in time Tamil Nadu was, or Chennai was, the third largest city in terms of AUM in the business. And இன்னைக்கு தேதியில் எந்த நம்பரில் இருக்குது ஏதாவது தெரியுமா? The AMC people, please don't answer. 7th or 8th. So we have slipped in our rankings, right? And what all, it's not that there are bigger cities which have beaten us. Pune has beaten us. Bangalore has beaten us. In terms of topography, in terms of demography, in terms of area. I should not be making a political statement. In the model government, can we slip on the rankings? So do it with a lot of conviction. And the only thing happens is whether you love it after marriage or love it before marriage. How many of you have love marriage here? Yarume illaya. Sorry, how many of you love after marriage now? The same spouse, huh? The same spouse. Okay, why I'm saying this is, அந்த காலத்தில் இப்போ there again I'm qualified. How I got into this business, 1997, the company I was working for, திடீர்னு ஒரு நாள் ஓகே போகிறோம் இந்த வியாபாரம் அப்படின்ட்டு விட்டு போயிட்டாங்க. நான் இருந்த அந்த பிஸ்னஸில் வெளில எங்கே போய் வேலை கேட்டாலும் இந்த பிஸ்னஸில் இருந்தே அவனுக்கு கிடையாது அப்படின்னா. பட் Kothari Pioneer was good enough to come back and tell me that, okay, I want you in this business because you've been selling a dream. You know what dream I was selling? Teak Maram. I was selling Sterling Tree Magnum Teak Plantation. Okay, we don't want to get into a debate whether that business was right, wrong, good, bad, ugly. அவருக்கு பெரிய அஜித் ரசிகர் அவர். ஓகே, ஸோ ஐம் நாட் கெட்டிங் இன் டு தேட். பட் வேர் ஐம் கமிங் ஃப்ரம் இஸ், அப்போ எனக்கு வீட்டில் ஒலை வைக்கணும், அதனால் Kothari Pioneer எனக்கு தெய்வம். வந்ததுக்கப்புறமா I knew how to love this business. So that is why I called it love after marriage. So how am I relating that to whatever people you are here? How many of you in the business பிடிச்சு உள்ள வந்தீங்க அப்படின்றது love before marriage? Okay, how many of you are continuing to grow in this business is love after marriage? Whether it is love before or love after, the most important thing to grow in your business is this thing called compassion. Compassion வந்து அடுத்த MFD, but passion to yourself, எப்படியா grow பண்ணணும். And one of the most passionate people I will ever see in this industry is another person who's retired from this industry about 6 months back. I leave it to you to guess who it is. Okay, அவருக்கு மைக்கை கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப நேரம் பேசுவார், but he talks a lot of very convincing things. So friends, I'm not here to come and talk about returns, I'm not talking about multi-asset allocation funds, I'm not talking about balanced advantage funds. நீங்கெல்லாம் you're all ustads in that. All I am trying to talk is get your next generation into this business. How many of you have your children in this business? இந்த கை என்னைக்கு எல்லாரும் தூக்குறீங்களோ அன்னைக்கு தான் இந்த பிஸ்னஸோட சக்ஸஸே. அண்ட் ஐம் ஷுர் இன் ஸ்பைட் ஆஃப் ஆல் ஆஃப் திஸ் வி ஆர் ஜஸ்ட் ஸ்க்ராச்சிங் த பாட்டம் ஆஃப் திஸ் இண்டஸ்ட்ரி. வி ஆர் ஜஸ்ட் 5% in terms of households. Just imagine the opportunity. Do well. I just wanted to come and say hello to all of you. That is the reason why I wanted to be here. Thank you very much, IFFA, for the opportunity. I'm sure, at least there's a 10% takeaway from whatever I've been blabbering for the last 5 minutes. I'm going to be extremely happy about it. Thank you very much for the opportunity.